Друзья, перед вами будущие защитники Родины, наше молодое подрастающее поколение, воспитанники. There has been an explosion in temporarily Russian-occupied Tokmak. Presumably, Ukrainian forces hit a Russian position there. Ukraine's military is reportedly revising its battle tactics, moving away from Western strategies and opting for longer-range standoffs against Russian forces, the New York Times reported. As its counteroffensive faced challenges, Ukrainian units switched their focus from maneuvering through minefields under Russian fire to resorting to artillery and long-range missiles to wear down the Russian forces. Now Ukrainians are slowly grinding Russian defenses, while isolating Russian army in the south by hitting the bridges that connect Crimea with mainland Russia and Ukraine. Burn out Ukrainians with thermobaric weapons and cut their throats, a Russian priest and director of the Orthodox radio Rhetoric urges in one of the archive videos. That's all you need to know about the Russian Orthodox Church. Понимаете, на Украине болезнь так запущена, что уже никакими уговорами, переговорами, ничем там ничего это излечить невозможно. Там возможно только хирургия. Поэтому ответом на на эти выступления нацистов может быть одни – солнцепек. Это нужно выжигать. Совершенно так. Мне скажут, ой, это не христианский путь. Христианский вполне. Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники. Простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Или пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам служителям Валаама. И с этими также нужно уничтожать без всякого сомнения. On the other side, morale is not their strong side. Russian Orthodox priests love to party in Turkey. Номери тут здаються щонайменше на 5 днів і коштують від 450 до 660 тисяч гривень, або від 12 до 17 тисяч доларів. 2 жовтня торік Павла Лебедя помітили на українсько-молдовському кордоні. Правоохоронці перевіряли його 6 годин поспіль. Сам митрополит Російської церкви в Україні запевняв, поїхав до Молдови на діагностику. Belarus army always impresses me. Clowns. Друзья, перед вами будущие защитники Родины, наше молодое подрастающее поколение, воспитанники бойцовского клуба Кёкушинкай карате. A Lancet drone failed to destroy its intended target. There was only minor damage on the Ukrainian vehicle. Никогда не возите остатки ланцетов на машине. Russian brigade commander forces soldiers to undress and perform humiliating actions, such as plucking grass. The video was reportedly filmed in the territory of the 4th Tank Division in Naro-Fominsk, Moscow region. The military police have been called, a male voiceover says. Вот воинская часть, нахуй, комбриг издевается над солдатами. Военную полицию назвали, раздели догола мужиков, бьют дубинками, нахуй, заставляя там что-то траву щипать. Ну-ну. Подмосковье, Наро-Фоминск. Танковая дивизия. Главный комбриг, как его? Запустить его нахуй. Вот люди начали возмущаться за то, что нахуй над народом издеваются. Все пошли прямо туда вперед, мы еще не выходили, вот тоже сейчас выходим. Сейчас тоже и пойдем. Цель тоже только туда у нас. И это к чему-то этот бунт начинается. Не дождутся нахуй бунт. На всех передних не хватит. Да, конечно, не хватит. Зачем так издеваться? У всех же пределы есть. Но... A Russian, Bremel, armored recovery vehicle was destroyed by Ukrainian drone-dropped munitions. It's the first documented loss of this type.
All Russian officials must drive Russian-manufactured vehicles, Putin claimed. By the way, do you know any brands of Russian vehicles, and have you ever tried driving them or in them? Страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. We need an emperor. Democracy leads to chaos. So we will be an empire and win. We have a soul. That's what Russians have in their minds. I don't know if everyone thinks this way, but I assume many do. This is the main problem of Russian people. They are a nation of slaves. They were never free in their entire history. It's the only thing that they know, to be slaves. Если мы сейчас всех врагов наших победим, а мы это сделаем, то я свято верю, что Россия воспрянет, мы всех победим, у России есть душа, вот, и я так думаю, что империя будет, мы к этому идем, мы просто без нее не можем, нам нужен император, нам нужна единая сила, таков наш народ, нам нужен порядок, дисциплина, порядок, потому что эта демократия, как практика показала, приводит к хаосу, что в Европе, что в России. Я много лет прожила вне страны, за границей. Вот, и опять я здесь вывезла ребенка, который родился там, здесь. Вот, потому что здесь сила, здесь вера, здесь душа. Тяжело, жизнь здесь тяжелая, тяжелее, комфорта меньше, но благодаря этому мы выстоим, потому что мы ко всему привычные, мы закаленные верой, войнами, тяжелыми временами. Победим! Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.